Jo Leute, was geht ab und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der ultimativen Fahrerkarriere. Heute mit dem großen Preis der USA auf Kota bzw. dem Circuit of the Americas. Ja, ein hoffentlich wieder besseres Rennen im Vergleich zu den letzten beiden, weil ja, wir hatten 2 DNFs in Folge, einmal Singapur und einmal in Japan. Hoffen wir mal, dass es diesmal ein bisschen besser läuft und dann würde ich sagen, legen wir los und viel Spaß beim Rennen. Sehr gut. Oh, nö. Sepp, oh nein. Wir haben Sepp verloren. Digga, war im Q2 einfach langsamer als im ersten. Was zum Bums. Finished, it's time to remind ourselves once again of our top 3, the Rainmaster, Verstappen and Charles Leclerc. Well, that wraps up qualifying, but don't worry, we'll be back tomorrow as we head into the Grand Prix. Ach du Scheiße.
2 Sekunden Abstand auf den langsamsten. Ja, okay, das ist halt echt eine kranke Zeit im Vergleich. Ja, moin. Digga. Welcome once again then to the United States Grand Prix here in the magnificent city of Austin. It was here in 2018 that Kimi Räikkönen delighted the world by taking the top step of the podium for the first time in 114 races. There's always a record to be broken, so what, I wonder, is in store for us here today? We're racing then today in Travis County, Texas, around the 20 corners of this wonderful Circuit of the Americas. We'll be reaching speeds of around 200 miles per hour here today, and there are plenty of good opportunities to pass, especially through the 2 DRS zones into Turn 1 and the long back straight into Turn 12. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. The Rainmaster lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Leclerc, Hamilton, George Russell and Ricciardo, Magnussen, Joe, Mick Schumacher and Pierre Gasly, Albon, Vettel, Esteban Ocon and Bottas, Norris, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda and Nicholas Latifi, Stroll and Carlos Sainz will start from the back of the grid. Which of these talented drivers will come out on top today? Natalie Pinkham joins me once again in the commentary box. It's fantastic to have you with us today. I'm curious though, how do you think the drivers stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into Turn 1, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It'll keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Okay, we've already won the championship, so just relax and go and enjoy this race. You deserve it. Ja, ich meine, okay. Wenn ihr sagt, es klappt, dann von mir aus. Oh, Max ist auf Medium gestartet, oh je. Jungs, was macht ihr? Was zum Geier, Sus auf 5. Digga, der ist aber jetzt vor Hamilton. Ach du Scheiße. Was ist da passiert? Heißt jetzt, Leclerc klein halten. Ja, auf jeden Fall hinter mir. Und dann holt er auch auf Max nicht noch mehr raus. Aber ich meine, ich will ja schon, wenn dann 1-2 in den Standings.
schon, denn schon. Das wäre halt schon cool. Jo, was? Safety car's out. We need you to reduce your pace. Holy shit. Ja, Max ist an der Box. Okay. Oh, nee. Eieiei, das ist der blödste Zeitpunkt dafür. Das ist echt der blödste Zeitpunkt dafür. Zum Glück haben wir viel... Ja. Ne, dann gehen wir jetzt schon. Ja. So, jetzt legen wir mal einen Zahn zu. Genau im Delta sein. So wenig Zeit wie möglich verlieren. Right, drop your speed. Our delta's too low and we're going to risk a penalty. Slow your pace immediately. Perfect job on the turn in there, mate. Looks like a nice stop time. We're happy with that one. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember there's no overtaking until the timing line. Safety car in this lap. Green flag. Bisschen verbremst, aber den Start hat er gar nicht gut gemacht, den Restart.
DRS is now enabled. We're approaching the pit window and you're going to be on mediums. Okay, the pit window's open, so let's box this lap, box this lap. Status Teamkollege. Gap to your teammate behind is 37.2 seconds. Okay, they're on old softs. They're in 15th. Your last lap time was a 1 minute 39.2. Okay, be aware, the grip levels are going to start falling away soon. Understood, stopping this lap. Perfect job from you and the crew there, mate. We're delighted with that. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Let's go. Oh. Oh je. Das ist mies. Job, nice overtake. Okay, you're catching the car ahead, but remember, we need to get to the end of the race on these tyres. Con an der Box. Okay. Boah. Ja, bei Max läuft es heute richtig miserabel, aber dafür bei Leclerc jetzt auch nicht so.
wundervoll. Immerhin. Ocon vor Leclerc aus der Box rausgekommen. Alles klar. Also wenn ich mit einem nicht gerechnet habe, dann damit. Digga, Leclerc einfach 5. Max is coming in for a Was? stop. Again. Oh nee. Nochmal der Flügel weg. Oh, scheiße. Ja. Das ist natürlich klasse. Also jegliche Möglichkeit auf irgendwie Punkte ist spätestens jetzt eigentlich weg. Es sei denn, es kommt ein Safety Car. Fahrer hinter mir. Russell behind. Our gap behind is 9.8 seconds. They're on old mediums. Okay, they've done 15 laps on those tyres. The car behind has minor front wing damage. Your last lap time was a 1 minute 38.3. Okay, stand by. We see a problem our end and we're looking into it. Was für ein Problem schon wieder. Digga, wenn es jetzt der dritte Mechanical Failure in Folge ist, dann raste ich aus. I can confirm
issue with our engine, I'm afraid. Und was für eins? Warte mal. So langsam habe ich das Gefühl, dass ich jetzt weiß, was er gemeint hat mit Problem. Wir sind ja arschlangsam. Ich mache nicht mit Absicht langsam. Oh je. Oh je. Ja, und deshalb ist es immer gut, sich einen Vorsprung rauszufahren, wenn man kann. Hätte ich jetzt gar keinen Vorsprung, Digga. Ich hätte 0% Chance mehr, dieses Rennen zu gewinnen. Weil dann wären alle an meinem Arsch. Okay, Russell's behind you now. Okay, so the gap to the car behind is 8.0 seconds. They're on old mediums. Looks like the car behind has a small amount of damage to the front wing, but it doesn't seem to be affecting performance. Just be aware. The time last lap was a 1:38.0. Russell behind, and the gap behind us is 3.9 seconds. They're on old mediums. The car behind has some damage to its front wing, but pace is currently unaffected. And the time last lap was a 1:38.2.
Okay, this is your final lap of the race. Oh mein Gott. Okay, that's us with 5 laps of fuel remaining. 5 laps of fuel. Das ist auch ein bisschen viel. Come on. Digga, dieser Fehler von George, der macht es uns viel, viel einfacher. Untersteuern des Todes. Yes! Yes! Oh. Fantastic. That is a Yes! brilliant result. Well done. Oh. Das war ein Kampf, Alter. Not just victory today then, but the championship as well. What a spectacular season they've had. Congratulations to the whole team. Natalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? I feel consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalise on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently, and it's clear to see that they've put in the work, and they should be so proud of the victory they secured here. Let's focus on the driver of the day. Natalie Pinkham, come on, who do you pick? I think for driver of the day, I'd probably pick Lando Norris. He lived up to every inch of his reputation today, and I think he'll be going home, quite rightly, a bit proud of himself. And it's another title in the bag for Red Bull after a long and hard-fought season. They've built an astonishing car this year, and the glory they'll be taking back to Milton Keynes is fully deserved. After an event like that, who knows what the sport has in store for us next time out? Be sure to join us once again as we continue to bring you all the excitement of Formula One. Wow. Was ein Rennen. Digga. Und dann auch noch so knapp am Ende. Das ist unnormal. Also wir gewinnen, ich glaube, das ist der 16. Grand Prix-Sieg in dieser Saison. Ja, moin. Lando Norris auf der 2 richtig stark von 15 aus. Ach du Kacke. Russell auf 4. Ocon auf Russell auf 3. Ocon auf 4. So rum von 13 aus. Richtig krank. Leclerc hat nicht so einen tollen Tag gehabt. Das ist gut und schlecht. Schlecht für ihn, gut für uns. Also beziehungsweise gut für Max. Weil Max holt nur einen Punkt, er 10, aber immerhin nur 10 und nicht 18. Ja. Carlos Sainz holt 8 Punkte auf Platz 6 von 20 aus, auch richtig stark. Magnussen bleibt da, wo er ist. Alonso von 16 aus auf 8 vorgefahren, auch richtig stark. Ja, Daniel, der hat halt mies verkackt mit der einen Aktion. Trotzdem noch Punkte geholt. Max auch mies Pech gehabt, aber Digga, 5 Stops, ey, Digga. Oha, okay, das ist krank. 5 Stops. Trotzdem auf Platz 10.
Und daran sieht man, ist halt der Red Bull, ne? Also auch wenn du 5 Stops machst, bist du halt locker auf Platz 10 noch und holst einen Punkt. Ist halt, wie gesagt, der Red Bull. Su 11, Albon 12, Sebastian Vettel, Digga, das ist so traurig. Einfach 13 in so einem Rennen, Digga. Das wäre so geil gewesen, nochmal Punkte für Sepp. Bottas 14, Latifi, Tsunoda, Stroll und Hamilton ist der erste DNF und dann haben wir noch 2 andere, und zwar Schumacher und Gasly. Ja, Mick hätte heute locker Punkte geholt, aber in dem Fall leider doch nicht. Rangliste sieht folgendermaßen aus. Ja, Max hat noch 3 Rennen, mal gucken, ob er das hinbekommt, ich weiß es nicht. George Russell ist an Lewis Hamilton vorbei, 8 Punkte Abstand haben die beiden. Esteban Ocon ist vorbei an Fernando Alonso, 3 Punkte Abstand haben die beiden, nicht so viel. Magnussen an Su vorbei, 6 Punkte Vorsprung jetzt, davor waren sie punktgleich. Hinten hat sich nichts verändert, wundert mich aber auch nicht. Und bei den Teams hat sich auch nichts verändert, wundert mich auch nicht.